ক্লাস আছে কয়জন আছে? 4 জন। 4 জন, 3 জন আছে। বাকিরা কোথায়? বাকিরা কি মানে ক্লাস, ম্যাথ ক্লাস শেষে সব পাল্লাই গেল নাকি? আপা এর আগের ক্লাসে ম্যাথ ক্লাসে কয়জন ছিল? শুধু তাসজিৎ চলে গেছে আর অনেকের পরীক্ষা চলতেছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আজকে তোমরা স্ক্রিনশট দেখতে পাচ্ছ, স্ক্রিনশট দেখা যাচ্ছে? আচ্ছা, তো তোমরা স্ক্রিনে দেখতেই পাচ্ছ যে আমরা আজকে রিভাইজ দেওয়া শুরু করব। তোমরা তোমরা কি আমরা যখন পড়াইছি এই চ্যাপ্টারটা সবাই কি ছিল ক্লাসে? সবাই তো মানে ছিল না, সবাই কি এই কাজটা পাইছো আমাদের? পূর্ণ তো পেয়েছো ক্লাসটা? হুম, বুঝি নাই। নো স্যার। আচ্ছা, ইস্তেমাম পেয়েছিল? আচ্ছা, তাহলে আর আরেকজন কি হচ্ছে যে ফারিবা, তুমি কি পেয়েছিলা? নো স্যার। তাহলে একজন খালি পেয়েছো, বাকিরা পাও না। আচ্ছা, তাহলে এটা আজকে ইম্পর্টেন্ট একটা ক্লাস। তোমরা আছে ডাটা এবং বিভাজন পর্যন্ত পড়াবো আজকে। তো হচ্ছে আমরা এখান থেকে শুরু করবো। লেসন 1, কনসেপ্ট অফ ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি। ওকে, আচ্ছা ফারিবা তুমি পড়া শুরু করো তো দেখে প্রথম থেকে। ওকে স্যার। Lesson 1, Concept of Information and একটু স্লো Communication. পড়বা, হ্যাঁ একটু স্লো, আস্তে আস্তে বুঝে বুঝে, সবাই যাতে শুনতে পারে। দম নিয়ে পড়তে হবে, হ্যাঁ? ওকে। Okay, sir. Concept of Information and Communication Technology. Information and communication are very familiar words to us. There are many examples of communication around us. But when we use the word Information and Communication Technology, or ICT, we mean a special thing. Let us now imagine about some incidents to make that special thing clear to you. Incident 1. Masum's house is at Chor Fashion Upajila in Bhola district. His father runs the family by fishing at the sea. His father always carries a radio while going to the sea by a boat for fishing. One day, Masums asked his father, "Oh father, why do you always take the radio?" His father answered, "If it either rains or storms at sea, I get the news immediately through the radio." Incident 2. Yunus, a farmer of Netrokona district, was one day watching a TV program named Krishi Dibanishi in Bangladesh television. Watching that program, he learned that a foreign আচ্ছা, food. তোমরা কি এটা আমি বাংলা দিই, তোমরা কি কখনো দেখছো এই প্রোগ্রামটা? কৃষি দিবানিশি এগুলো একটু দেখছো? No, sir. এরকম দেখার কথা, কেউ দেখো নাই? আচ্ছা, এটা আসলে তোমরা তো নতুন জেনারেশন, তো তোমরা হয়তো দেখো না। আচ্ছা ঠিক আছে, শুরু করো। Watching that program, he learned that foreign fruit named strawberry could also be cultivated in Bangladesh. Yunus is a very enthusiastic farmer. Working very hard for 4 months, he cultivated strawberry in 1 acre of land. The field was very good. He earned taka 1,50,000 by selling this tasty and nutritious food. His life took a new turn from that day. Incident 3. Shravani appeared at the final examination in class 5. Her parents thought that they would have to go to school to get the result. Shravani told her parents that her result could be known by mobile phone. For this, they will have to send a SMS to a special. Sir, power page ta. Sir? 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 হ্যালো। Sir, পরের পেজটা। হ্যাঁ,
এটা ঝামেলা করছিল। Number, monitoring her roll number and the name of the board. At first, her parents could not believe it. But after sending the SMS, within a short time, they got a written SMS mentioning Traboni's result. Traboni became very happy at passing in GPA 5 point. Incident 4. The subject of national essay competition in this year was Liberation War of Bangladesh. Rashid decided to take part in the competition, but he did not know much information about their liberation war. He is thinking how to get information. Just at that time, the idea of internet came to his mind. He sat with a computer and downloaded much information on liberation war with his father's help from the internet. He wrote the essay using this information and sent the essay for competition. Incident 5. The World Cup was being played at Dhaka. Ria and Ontu demanded to their father that they would watch the World Cup cricket. Their father failed to manage ticket in spite of much effort. Suddenly, he remembered that the World Cup cricket is shown live on a big TV screen at Dhaka University. On the day of competition, the father went there and with Ria and Untu, and thus they could watch the match in a very big, large TV screen. They thought as if watching the match sitting at the ground. Several incidents have been narrated. You may think that there is no connection of one incident with the other, but if you think a little, you will understand that all the incidents are connected with one another. There is communication of technology in each incident. Masum's father can have information about rain and storm from the radio. Yunus collects information on strawberry from TV. Strabon knows information on her result by mobile. So next page. On her mobile phone. Rashid gets information on liberation war from internet, and last of all, Ria and Untu got information on cricket match from TV screen. Technology of any kind might have been used to transfer this information. The technology that is used in sending, receiving, and storing information is called information technology. You can clearly understand that information technology has not come to this stage in one day. There was a time when man could exchange information only by talking. Then man started to transfer and preserve information by writing on clay, stone, and herbs. The facilities of preserving and transferring information increased when the Chinese invented paper. Information transfer took a new dimension after the invention of telephone. Information transfer without where brought the entire world in the grip of mankind. And what is the present stage of transferring information? It's a long history to take. Sir, পরের লেসনটাও পড়বো? Sir, এই লেসনটাও কি পড়বো? হ্যাঁ, পরের লেসনটা শুরু করো, সমস্যা নেই, শুরু করো। There was a time when a letter written on a paper in one country took 1 to 2 weeks to reach another person in another country. These letters were written in paper and the address were written on the envelope. Then these letters were sent from one country to another, either by ship, plane, or train. Then these letters were sorted out and later manually delivered to concerned houses or person on the basis of address written in envelope. Letters of this type are still written, and people usually wait to get a letter from near or dear ones. But many techniques have now been invented to transfer information. Man can now send letters from one country to another in the twinkle
of an eye by using these techniques. Not only letters, but voice, picture, and video can also be sent with letters. You can say that the entire world has now come to our palm. As a man can communicate with, say, next page. Sir, next. As a man can communicate with another man at any moment in a village, just like this entire world has now become one village, and anyone can contact with anyone. And from this concept of the term global village has been coined. Though we are not close physically, but virtually, we all are very close to one another. Everything to this effect has been possible due to information technology. The technology that has greatly helped information transfer technology to come into reality is digital electronics. That's why we sometimes call this age a digital age. Not only this, we also say that we shall make our country a digital Bangladesh. It means that by using modern technology, we shall make our life much more comfortable and easy, and life will be full of joy without any sorrow or misery. By now, you have well understood that we want to mean by technology. The different instruments made on the basis of scientific data and information that make human life easy and comfortable are together called technology. In this context, you are to remember one point. There are many technologies which make human life miserable instead of making comfortable. There are many techniques that make our life easy but lead us towards danger by polluting our environment. Again, there are many technologies that we don't need at all, but we want to have those and thus bring danger for us. There was a time when technology was used only by rich countries and organizations, but all countries and organizations did not have required number of computers and ability to use and maintain those computers. At that time, a building was needed to install a computer, and the capacity of the computer was very little. That big computer now has become very small in size, but capacity has increased a lot. You will be astonished to know that. Next page. Wait. That one would need lakhs of money to purchase a computer. But now a computer with greater capacity can be found inside a mobile phone of our relatives. So you can easily understand that computer has now reached at every home. The information technology that has once used only by big few organizations and important person is now being used by common persons. Side by side with computer, many new instruments have been also invented. Newer software are being invented to use the computer and the other related instrument. Optical fiber or satellite is also being used to calculate communication. Internet has come into being to transfer information. Information superhighway has been invented to transfer information as the highways are made for flight of buses and trucks. In fine, information transfer from one corner to the other corner of the world has now become very easy. Any information can be equally shared by both the most influential person and a very ordinary man of the world. So it can now be said that a revolution has started to change the world by using
So it can be said that a revolution has started to change the world by using information and communication technology. None can tell where this revolution lead us. By now, all of you have got an idea about what we mean by information and communication technology. Information and communication technology means to transfer, preserve, and analyze the information and then properly utilize it into our day-to-day life. Sir, next page. আচ্ছা, শেষ হলো। এখন হচ্ছে আমি ইস্তিমামকে রিকোয়েস্ট করব তুমি হচ্ছে ডাটা ইনফরমেশন এই পার্টটা রিডিং করতে। ইস্তিমাম ক্লাসে আছো? হ্যালো, আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? হ্যালো, আমার কথা কি শুনতে পাওয়া যাচ্ছে? রিবা, Yes, শোনা sir. যাচ্ছে আমার কথা? Yes, sir. ইস্তিমাম আমার কথা শুনতে পাচ্ছো? Yes, sir, শুনতে পাচ্ছি। এতক্ষণ কইছিলা? লেসন 3 পড়ো। আমি বলবো? হ্যাঁ। Okay, sir. If you are told to look at the numbers 98, 100, 100, 96, 50, and 95, you will be surprised and you will try to understand the meaning of these numbers. You will not understand anything whatever you try. But if you are told that these figures are the marks of Bangla, English, Maths, Science, Bangladesh and Global Studies and Islam and Moral Education obtained by a student of a class 6 named Rimi, then the meaning of these numbers will be clear to you. Here, 98, 100, 100, 98, 50, and 95 are data. Data without any background gives us no meaning. When you are informed that these are the numbers obtained by a student named Rumi, then you will get a meaning of these numbers. Data and context together make information. If we analyze information, we can gather some knowledge. Let's try to get better understanding about data and information by the help of some other examples. Yes, yes, no, no, yes, no, yes, yes, no, yes. 89, 70, 65, 73, 75, 50, 90, 64. 1997, 30, 904, 22, 183049. 5 November 2000. Sir, next page. Okay, hold on. দেখা যাচ্ছে নেক্সট পেজ? No, sir. Sir, next page দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে না? No, Sir, sir. দেখা যাচ্ছে তো। এখন স্যার দেখা যাচ্ছে নেক্সট পেজ, ইসলামের কাছে মনে দেখা যাচ্ছে না। Okay, sir, এখন বুঝতে যাচ্ছে। You Yes. can find no meaning of this, but these figures will be meaningful when some event or background is added with before this. তারপরে You have already seen that some meaningless figure become meaningful when background was given. If you are told that these data have been taken from a list and the list is like this. Sir, list থেকে পড়বো স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই। তবে এটা খেয়াল করো, পড়াটা খেয়াল করো। Okay, sir. Now the meaning of the above data has become clear to you. So we have understood that data becomes meaningful only when it is related to any event or background. Then we can use this meaning and this is called information. তারপরেছি। আচ্ছা, এখন তোমরা আমাকে বলো কার কোন কোন জায়গায় প্রবলেম আছে, কার মনে হচ্ছে যে এই জায়গাটা আমি বুঝি নাই। মানে পড়ছো না চ্যাপ্টারটা আগে? Yes, sir. হ্যাঁ, তাহলে Yes, এখন sir. বলো
কার কার মনে হচ্ছে যে প্রবলেম আছে বা এখানে সমস্যা আছে? স্যার আমার আছে। বলো অবশ্যই। স্যার গ্লোবাল ভিলেজ মানে আমি বুঝিনি গ্লোবাল ভিলেজ। গ্লোবাল ভিলেজ, আচ্ছা গ্লোবাল ভিলেজ বলতে বোঝানো হচ্ছে পৃথিবীটাকে আমরা একটা গ্রামের মতো করে কল্পনা করি। গ্রাম অনেক ছোট না? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, তাহলে গ্লোবাল ভিলেজ বলতে কি বলতে চাচ্ছে, পৃথিবীটাকে আমরা ছোট করে ফেলতেছি কিভাবে? আমাদের কানেকশন এত ফাস্ট এবং এত দ্রুত যে আমরা মুহূর্তের মধ্যে একজন আরেকজনের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারি পৃথিবীর অন্য প্রান্তের কারোর সাথে। তো সেই জন্য যেহেতু আমরা খুব দ্রুত কন্ট্যাক্ট করতে পারতেছি, তার মানে কি আমরা নিজেদের মধ্যে দূরত্বটা কি করতেছি, আলটিমেটলি কমায় ফেলতেছি না? মানে আগে তো অনেক দূর ছিল, দূর বলতে আমরা কি বুঝি, যোগাযোগ করতে কষ্ট হবে, কিন্তু এখন তো আগের মতো যোগাযোগ করতে কষ্ট হয় না, তাহলে কি আমরা দূরত্ব কি করছি আগের চেয়ে কমায় ফেলতেছি না? তো এই যে ব্যাপারটা, এই ব্যাপারটাকে বলা হয় গ্লোবাল ভিলেজ, বা পৃথিবীটাকে আরো সহজে যোগাযোগের ব্যবস্থাটাকে আরো সহজ করা, সহজে যোগাযোগ করে সেই ব্যবস্থাটা নিশ্চিত করা। বুঝা গেছে ব্যাপারটা? বুঝতে পারছিস ইসলাম? বুঝছিস? হ্যালো, গান স্যার কি আমার? হ্যাঁ ইসলাম, বুঝতে পারছিস ব্যাপারটা নাকি এখনো আনক্লিয়ার আছে? স্যার আমার হঠাৎ করে নেট চলে গিয়েছিল তাই ঠিক করে শুনতে পারিনি। আবার বলি, পৃথিবীটাকে কি করা হচ্ছে, যোগাযোগের মাধ্যমে ছোট করা হচ্ছে না পৃথিবীটাকে? স্যার মানে কি, ধরো যে আগে তুমি ধরো যে একজন মানুষ আমেরিকা থাকে, তার সাথে যোগাযোগ করা খুব সহজ, সহজ হতো নাকি? কিন্তু একটা গ্রামের কার সাথে যোগাযোগ করা খুব সহজ, কারণ সে খুব কাছেই থাকে, আমাদের গ্রাম অনেক ছোট হয়। তো এখন যেহেতু আমেরিকার একটা মানুষের সাথে তোমার যোগাযোগ করাটা অনেক সহজ হয়ে গেছে, এই যে সহজ হয় ব্যাপারটা এবং এই দ্রুত যোগাযোগ করতে পারছো, এই যে ব্যাপারটা, এই জন্য পুরো পৃথিবীকে কি বলা হচ্ছে, একটা গ্লোবাল ভিলেজ। পৃথিবীটা একটা গ্রামের মতো। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো? স্যার আচ্ছা, ওকে। আচ্ছা, আর কারো প্রশ্ন? পারিবা বা হচ্ছে পূর্ণতা? No, sir. সব বুঝছো, সবাই সব পারো? Yes, sir. আচ্ছা, যদি পেরে থাকো তাহলে একটা ছোট্ট একটা কাজ আছে, দেখো। অ্যাক্টিভিটি 2, প্রিপেয়ার এ লিস্ট অফ অল ডাটা অ্যাবাউট ইউরসেলফ। তোমার সম্পর্কে তুমি যেসব জিনিস জানো সেটা নিয়ে কি করবে, একটা লিস্ট তৈরি করবা, পারবা না? একটা চার্ট তৈরি করবা, ধরো তোমার নাম অমুক, তোমার জন্মসাল এত, বাবা ই করে, মা ই করে, স্কুল স্কুল কত, স্কুল কোনটা, বাসা কোথায়, বাবা কি করেন, মা কি করেন, বাবার নাম, মায়ের নাম, এরকম একটা লিস্ট তৈরি করো, পারবা? একটা শীটের মতো, এই যে এখানে একটা শীট দেওয়া আছে না, তোমরা মানে ফর্ম পূরণ করো না, স্কুলের ফর্ম পূরণ করো না, ভর্তি ফর্ম ফর্ম পূরণ করতে দেখছো? ওখানে কি থাকে, তোমাদের সম্পর্কে অনেক তথ্য থাকে না? থাকে তো? Yes, ওরকম তথ্য হচ্ছে তোমরা তৈরি করবে তোমাদের খাতায়, পারবা না? yes, sir. আচ্ছা ঠিক আছে, এই কাজটা করো তোমরা। কত বাজে এখন? কয় মিনিট লাগবে তোমাদের? 27 বাজে। চেষ্টা করো 5 মিনিটের মধ্যে করার, সময় বেশি লাগতেও পারে, চেষ্টা করো। হ্যাঁ, ওকে। Information input করবো। তোমাদের যেসব মনে হয় যে এগুলো এগুলো আমার সম্পর্কে রাখা উচিত একটা নোটবুকে, ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট তথ্য তোমার সম্পর্কে তুমি জানো, এটাই তো তোমাদের কাজ। ঠিক আছে, আমি সবাই বলে দেবো নাকি? তোমার যেগুলো মনে হয় যে ইম্পর্টেন্ট, সেগুলো সেগুলো তোমরা অবশ্যই খাতায় লিখে ফেলবে। ঠিক আছে।
শেষ হয়েছে কারো? স্যার আমার শেষ। স্যার আমার শেষ হয়ে গেছে। আচ্ছা, গুড। আর কারো? স্যার আমারও আচ্ছা, তো এখন আমাকে বলো, তোমরা যে তথ্যগুলো লিখলা, যে তথ্যগুলো লিখলা, এখানকার তোমরা যে লেখছো এগুলো কি তোমরা কমপ্লিট অর্থ বুঝতে পারতেছো? মানে আমি কি পড়লে বুঝবো যে এটা আসলে কি লেখা? স্যার কি বলছেন? আমি যদি তোমার এই ধরো যে তোমার এই খাতাটা ধরো আজ থেকে 5 বছর পরে আমি কোথাটা খুঁজে পেলাম, 5 বছর পরে খুঁজে পাওয়ার পরে আমি যদি তোমার পেজটা পড়ি, আমি কি বুঝতে পারবো সম্পূর্ণভাবে যে এটা আসলে কি চাচ্ছে, অর্থটা কি বুঝতে পারবো কিনা? ইয়েস স্যার। পারবো? যদি Yes, sir. পারি তাহলে এটা তোমার তথ্য আকারে আছে, একটা কমপ্লিট তথ্য আকারে আছে। যদি না পারি তাহলে কিন্তু সেটা কিন্তু তথ্য হইলো না, তখন সেটা উপাত্তর মতো রয়ে গেল। ঠিক আছে? তারপরে তুমি যদি এখন লেখা লেখো যে পূর্ণ নাম, নাম ধরো যে ফারিবা বাকের, ঠিক আছে, রোল নাম্বার এত, স্কুল এই, এই তো ক্লাসে পড়ে, এত তারিখ, আজকে তারিখ, তারিখ লেখছো উপরে সবাই? স্যার তারিখ সবার শেষে দিচ্ছি। হম, এক জায়গায় লিখলেই হলো, তারিখ থাকলেই হলো। এই ব্যাপারগুলা তো তোমাদের কিন্তু এগুলো আস্তে শিখতে হবে, তোমরা কিন্তু আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে, আস্তে আস্তে কিন্তু এগুলো সবাই শিখতে হবে। আচ্ছা, এখন ঘটনা তোমরা বলো যে আহ তোমাদের এই যে লেখলা, সবাইকে বুঝতে পারছো ডাটা এবং ইনফরমেশনের পার্থক্য কোথায়? স্যার আচ্ছা, আর হচ্ছে তোমাদের কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারো। বইটা একটু খুলে দেখো তো, বইটা একটু যে পর্যন্ত পড়ানো হয়েছে বা কি কোনো সমস্যা থাকলে একটু জিজ্ঞেস করতে পারো, কারণ সময় এখনো 5 মিনিট আছে আমাদের ক্লাসে। স্যার প্রবলেম নেই। বাকিদের? আচ্ছা, যদি প্রবলেম না থাকে তাহলে হচ্ছে তোমাদের আরেকটা কাজ দেই। আচ্ছা, এখানে দেখো অ্যাক্টিভিটি 2 একটা দেওয়া আছে, অ্যাটেম্প্ট টু রাইট দ্য ইউজেস অফ ইনস্ট্রুমেন্টস ডিসক্রাইব ইন এ চ্যাপ্টার, তাই না? এখানে অনেকগুলো ইনস্ট্রুমেন্টের নাম দেওয়া আছে না পুরো চ্যাপ্টারে? আছে? আচ্ছা, তো তোমাদের কাজ হচ্ছে যে এই যে এখানে অ্যাক্টিভিটিটা দেওয়া আছে মানে 6 নাম্বার পেজ, আই মিন এখানে হচ্ছে 2, 3, 4, 5, 6, এই 6 পেজ দেখবা যে কিছু কিছু আইসিটি রিলেটেড কিছু ডিভাইসের নাম দেওয়া আছে, আছে না? কম্পিউটার, টেলিভিশন, মোবাইল ফোন, রেডিও, এরকম অনেক অনেক কিন্তু ইটা আছে। এখন তোমাদের কাজ হচ্ছে তোমরা এগুলো আইডেন্টিফাই করবা কোন কোন ডিভাইস গুলোর নাম দেওয়া আছে এবং এদের মাধ্যমে কি কি ইনফরমেশন পাওয়া যেতে পারে বা কি কাজে আমরা ব্যবহার করতে পারি, সেইটার একটা তালিকা তোমরা তৈরি করবা। ঠিক আছে? তো তোমরা কাজ শুরু করো এখনই, আর নেক্সট দিন আমি এটা চেক করবো। ঠিক আছে? মনে থাকবে? বুঝতে পারছো কাজটা কি? অ্যাক্টিভিটি 2, অ্যাক্টিভিটি 2। সাবমিট করবো কোথায় এটা? বুঝি নাই, সরি। সাবমিট না, আমি কালকে নেক্সট দিন তোমাদের কাছ থেকে শুনবো, সাবমিট করতে হবে না। ঠিক আছে? বুঝতে পেরেছো? স্যার স্যার আমার কাছে দেখুন আমার আইসিটি বইটা নেই, আমি কি পরে করতে পারি? নাই বলতে বই নাই?
স্যার আমি হচ্ছে অফলাইনে ক্লাস করি আর কি। তো আমি একটু ঢাকায় আসছি, তো এর জন্য আইসিটি শেষ হয়ে গিয়েছিল, তো সবগুলো চ্যাপ্টার এর জন্য আর আচ্ছা বইটা আনিনি। তার মানে আইসিটি বাদ নাকি জীবন থেকে? নো স্যার, আইসিটি শেষ হয়ে গিয়েছিল সবটা, আমি অনলাইন থেকে বের করে পরীক্ষা। ঠিক আছে, তাহলে হচ্ছে বাকিরা কাজটা করবা, এবং তুমি পারলে অনলাইন থেকে নাও, যেহেতু এখন সবই তো পাওয়া যায় না। ইয়েস স্যার। আচ্ছা, এই হচ্ছে আমাদের কাজ। আচ্ছা তাহলে এই বই থাকো আজকে, তোমরা তাহলে কাজটা ভালো মতো করবো আশা করি। আর হচ্ছে তোমার জন্য তুমি অনলাইন থেকে বইটা ডাউনলোড করে কাজটা করার চেষ্টা করবা, ঠিক আছে? অনলাইন থেকে সব কাজ এখন করা যায়, এখন তো তোমাদের তো ডিভাইস আছেই। Yes,